Mixture. Element. Mixture tayo. Hydrogen. What kind of substance is hydrogen? Letter A, element. Letter B, compound. Ito yung mga nakualagang hayop. Ito lang ako mag-video. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ang dami ubos yan. Uy, ano? Dito kayo. Diba sa atin na nga? Si Manel! Lollipop! Ano siya ba yun? Dito ka nga. Which of the following is a method of conserving natural resources? Letter A, producing wood or lumber. Letter B, converting rice fields into residential area. Talo na sila Maxine. Hindi siya. Tanga. Boom, tanga. Letter B, introducing a new species in the ecosystem. Tangina nito ba? 3, 2, 1, Hey. go! Boss yan. Galing mo, Idol. Ito ang kapila mo. Lagay mo na sa dito. Average. Nagalingan na nga. Meron pa eh. Kala ko. The average graph. Question number 1. Which Ayun, nagkakarayot dito sa school namin. Babatuan bote, tapos nag-aampasa ng ano, motor. Transition. Letter A, wind. Letter B, habagat. Ay guys, ang init. Letter C, sea breeze. Letter D, land. 3, 2, 1, go! Ganda daw yan. Okay guys, Panalo. ibig sabihin, something is wrong. Lumipat po tayo. Basahin yung question. Pwede ka po Bakal. lumipat. Pwede ka po Giat! Hey, what the? Nagkakarayot sa school namin, batuan motor. Nasanggit ng teacher yan. Oy guys, you're not allowed to tell the answer. Ano, final na ba yan? Z! X! Win! Number 2! The final answer is letter Which of the following is correct among biotic and abiotic components of an ecosystem? Letter A, biotic, living things. Abiotic, non-living things. Letter B, biotic, non-living things. Abiotic, living things. Letter C, biotic includes living organisms. Abiotic, microorganisms. Letter D, biotic, temperature and light. Abiotic, humidity and nutrient availability. Tala na 3, 2, mo ito! 1, go! Kami yan! Mark,
Pipili pa po ng tatlo. So, do your best. Kaya, next question po. Tama yung Flojan! Tama yung Flojan! Ligawan mo si Ana! In this situation, we is able to Bigay namin sa'yo si Ana, pre. What does PPP Ako na present? nga eh. Letter A. Nakita ko nga rin post mo. Letter B. Ana, bagay Wisdom.